Good morning, student. In the previous lecture, we have to study cyclotron motion. Now, next point is helical motion. Consider this diagram. Now, in this, the charged particle moves in a plane perpendicular to magnetic field B. If such a particle has component of velocity parallel to B, then it leads to helical motion. व्हेलॉसिटी परपेंडिक्युलर लीड्स टू सर्क्युलर मोशन. म्हणजेच याच्यामध्ये हा एक पार्टिकल आहे पहा. हा पार्टिकल विच आर मूव इन अ मॅग्नेटिक फील्ड, देन इट हॅव इट्स व्हेलॉसिटी हॅज two components, that is perpendicular velocity and parallel velocity. Due to this parallel component of this parallel velocity, the particle moves along the direction of magnetic field, and due to this component of perpendicular velocity, the particle moves in a spiral motion, that is circular motion. Then, since this component V is parallel to magnetic field B, the magnetic force Fm will be, this magnetic force Fm is equal to Q into bracket V parallel cross of B. Then QVB sine 0. That means this theta is the angle between V and B, and this V parallel and B, these are in the same direction. Therefore, the theta is equal to 0. Then Fm is equal to 0. That means there is no magnetic force. Thus, the V component of the parallel velocity will not be affected, and the particle will move along the direction of magnetic field. जे त्या component of parallel velocity तो particle काय होतोय, moves along the direction of magnetic field. At the same time, the perpendicular component of velocity leads to the circular motion. आणि त्याच वेळी ह्या परपेंडिक्युलर कंपोनंट व्हेलॉसिटीमुळे तो पार्टिकल काय होतोय, सर्क्युलर मोशनमध्ये मूव्ह होतोय. दिस इज द हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मॅग्नेटिक फील्ड. Now next point is the magnetic force on a wire carrying current. Magnetic force on wire carrying current. Now there are two cases. First is a straight wire. Straight wire. Consider this diagram. Now consider a straight wire of length L. Consider straight wire of length L in the external magnetic field B perpendicular to the wire coming out to the plane of the paper. म्हणजे ही जी काही लेंथ L ही एवढी जी काही वायर आहे ती एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये काय केली, प्लेस केली. अँड दिस मॅग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. आणि ह्या प्लेन ऑफ द पेपरमधून ते एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे, बाहेर येते. म्हणजेच इट इज अ परपेंडिक्युलर टू द लेंथ ऑफ वायर. Then the current I flowing through the wire of length L, and Vd is the drift velocity of the conduction electrons. Now the charge Q flowing across the plane of the paper in time t. This charge Q which are flowing across the plane of the paper in time t. Therefore, this charge, formula from this charge Q is equal to current into time. Then this T, from this equation, drift velocity is equal to L upon T, that is length, distance upon time. Distance here is length of wire L. Then from this equation T is equal to L upon Vd. Put the value of this T in this equation, then charge Q is equal to IL divided by Vd. Now the magnetic force on this charge. आता ह्या चार्ज वर ॲक्ट झालेला मॅग्नेटिक फोर्स किती असेल तो फाइंड आउट करू. इट इज दिस मॅग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू, मॅग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू Q into bracket Vd cross of V. Then here cross product, take the
cross product of these two, and the put value of Q from above, then IL divided by VD into B sin theta n cap. Therefore, this VD get cancelled. Then ILB sin theta n cap. Then this theta is the angle between VD and magnetic field B. These are the perpendicular to each other. Therefore, theta is 90 degree. Then ILB sin 90 degree n cap. Here n cap is the unit vector perpendicular to both B and VD. That is drift velocity. Then from this magnetic force Fm is equal to ILB n cap. Here value of the sin 90 is 1. Therefore, Fm is equal to ILB n cap. This is the magnetic force acting on the portion of a straight wire having the length L. Now, if this magnetic field B is not perpendicular, म्हणजे हे जे काही मॅग्नेटिक फील्ड आहे हे L वरती ॲक्ट झालेले ते जर परपेंडिक्युलर नसेल तर then this if B is not perpendicular to length, then this Fm is equal to IL cross of B, where L bar is the length vector directed along the portion of the wire of length L. This is the first case, that is straight wire. Now second is the arbitrarily shaped wire. म्हणजे जर ह्या वायरला एनी शेप असेल, कोणताही शेप असेल, तर त्याच्यावरती ॲक्ट झालेला मॅग्नेटिक फोर्स किती असेल तर तो आता आपण फाइंड आउट करूया. नाउ इन दिस केस दी वायर इज कर्व. याच्यामध्ये ही वायर जी घेतली आहे ती कर्व वायर आहे पहा. अँड द करंट I is flowing through the segment of infinitesimal length dl along the wire. आता याच्यामध्ये एक स्मॉल लेंथ घेतली बा, इन्फायनायटेसिमल स्मॉल लेंथ dl and current flowing through that is I. Then the magnetic force due to perpendicular magnetic field coming out of the plane of the paper is given by. मग आता याच्यामध्ये जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे विच आर परपेंडिक्युलर अँड कमिंग आउट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस मॅग्नेटिक फोर्स इज DFM is equal to IDL cross of B. This is the magnetic force acting on the small length DL. या स्मॉल लेंथ DL वरती ॲक्ट झालेला जो मॅग्नेटिक फोर्स आहे तर तो किती आहे? इट इज IDL क्रॉस ऑफ B. देन द टोटल फोर्स or the force on total length of wire is. मग ह्या टोटल लेंथ ऑफ वायर वरती ॲक्ट झालेला जो मॅग्नेटिक फोर्स आहे तर तो किती असेल? देन इफ वी हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन ऑफ दिस, जर आपण हे DL असे छोटे छोटे याचे जर पार्ट केले आणि त्याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं देन वी गेट द टोटल मॅग्नेटिक फोर्स ऑफ लेंथ L. Then this Fm, the force on the total length of wire, this Fm is equal to integration of DFM is equal to the integration of this. याचं इंटिग्रेशन जर घेतलं I, this is a constant or current or this constant take outside, then I integration of DL cross of B. Now if this B is also uniform over the whole wire, जर होल वायर वरती हा मॅग्नेटिक फील्ड जर कॉन्स्टंट असेल देन टेक आउटसाइड दिस B इज ऑल्सो, देन Fm इज इक्वल टू I into bracket integration of DL cross of B. This is the expression for magnetic force acting on a arbitrarily shaped wire. Now next is a force on a closed circuit in a magnetic field B. Now from this above equation Fm is equal to I into bracket integration of DL cross of B.
कॅन बी एक्सटेंडेड टू क्लोज वायर्स सर्किट सी. ही जी काय आर्बिट्ररीली सेफ वायर जी घेतली होती आपण, तीच जर आपण क्लोज सर्किट बनवलं त्याचं, तर त्याच्यावरती ॲक्ट झालेला जो फोर्स आहे दॅट इज फोर्स एफ एम इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओव्हर अ क्लोज सर्किट सी आय डी एल क्रॉस ऑफ बी. If V is uniform, then Fm is equal to I into bracket integration over closed circuit C dl cross of B. The term in the bracket is the sum of vectors along closed circuit, hence it must be 0. Therefore, this magnetic force is equal to 0 if B is uniform. if B जर युनिफॉर्म असेल तर in the closed circuit the force on the closed circuit in a magnetic field is equal to 0.